Good morning, dear students. Previous classes, just we have gone through with introduction of marketing, meaning of marketing, definition of marketing, and meaning of market, definition of market, and marketing management. I think you have been cleared with these aspects. Today class, we are going to discuss about nature of marketing. Marketing in the sense, it is an activity where it involves with buying and selling of goods and services. Either marketing is an activity consummating exchange process, that is called marketing. And let us see nature of marketing. Marketing, and at that first point you have marketing is consumer oriented process. Yes, 100%. We can say that marketing is a consumer oriented process because always here marketing exists in business. Why we will say marketing is a consumer oriented process? Market always start with the consumer and ends with consumers. Without consumers, there will be no any marketing activities which is going to be takes place. Always here it try to satisfy the need and wants of the customers, and first they find out the needs of customers and produce the goods which it is going to be satisfy the requirement of the customer. That is called marketing is consumer oriented process. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅನದರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆನೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. When you meet the customer's daily life, when you go for selling of a product, daily you are going to meet the customers. Then you are going to have an idea what is the requirement of the customers, what are their taste and preferences, and what is their requirements. That's why marketing starts and ends with consumers. ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ರಿಯಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ನು ಮತ್ತು ಬೈಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಗೈಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎ ಗೈಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ business. Why we will say marketing is a guiding element of the business? In the sense, always market is a consumer oriented process. Always market starts and ends with the customers. Then it will give the clear information regarding the day-to-day wants and requirements of the
customers. What is the need and requirement of the customer? What are their taste and preferences, and how it should have to be fulfilled the needs. That's why it's having a direct related development relate to the market while meeting the day-to-day requirement of the customers. Here you can going to say that marketing is a guiding element. It will guide regarding the market, day-to-day activities of the market, day-to-day requirement of the market, and it gives the clear information regarding the living standard of the people and reach the customers maximum with minimum cost. Maximum speed alli customers na reach ಆಗುತ್ತೆ with minimum cost. That's why marketing is the guiding element of business. ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಗೈಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಯಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ business. And the next point you have, marketing is a system. Yes, another nature of a market, it is a system because always it involves with interaction and interaction between the customers, which has been related to the activities of customers. It builds the inter and intrapersonal relationship with the customers by selling the goods and services according to the requirement of the customers, and it gives the detailed information using the valuable information through organizations and provide the goods and services to satisfy the consumers and thereby earn the profits. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವರ ಟೇಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Yes, marketing is called as a goal oriented process because always marketing has been set up with certain goals, either certain objectives in order to fulfill the need and requirement of the customers. A customer need ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, when the company try to achieve the goals 100%, it will increases the profits of the business, increases the sale volume of the business, increases the growth of the business. That's why here marketing is a goal oriented process. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. Why we will call marketing is the process of exchange in the sense always it involves with buying and selling of goods and services by paying a certain value which is going to fixed by the sellers. ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ paying that value and you should have to go for purchasing of the product. So that is called marketing is the process of exchange.
And next point you have, marketing is a process. Yes, always we can say that marketing is a process. Why we will say marketing is a process in the sense, see, it means always the goods and services which has been performed, it involves with various functions to be performed in an order, or various activities should be properly related. This process should be flexible. ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ changes. So that's why always marketing is a process, because it gives the various information regarding the day-to-day variation of the market, and it should be flexible ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So these are all the natures of marketing. So here I think you have been cleared with the nature of marketing. Once again I will repeat the points. Marketing is consumer oriented process. Marketing starts and ends with the consumers. Marketing is a guiding element of business. Marketing is a system. Marketing is a goal oriented process. Marketing is the process of exchange, and marketing is a process. I think students, you have been cleared with the nature of marketing, and till now we have discussed meaning, definitions, meaning of marketing management, and nature of marketing. So if you have any doubts, please we can have a classes and you can clarify, no doubt in that. And next video class we are going to see the another concept, that is goals or objectives, either importance of marketing. What are the importance of marketing? Why the marketing should have an importance? How it is going to make the overall development of the marketing activities? And what are the major goals, either objectives of marketing anta nodana. Thank you.